So welcome one and all to Beyond Bridging the Gap, from inclusive policies to community inclusion, a side event to the 14th Conference of the State Bodies of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Although this event is organized by the European Disability Forum, co-sponsored by the missions of Spain and Austria to the United Nations, to the EU by the EU delegation to the United Nations, and all the consortium member of Bridging the Gap. Well, these projects also mark the closing point of the European project Bridging the Gap. Although we have approximately still 1 month to go, we thought that was a perfect occasion to present you our results and our initial impact. So we are very happy to have you with us today. And to start this session, I have the pleasure to introduce our distinguished guests for our welcome messages. I have the pleasure, therefore, to leave the floor to Ms. Peggy Martinello from FIAP, Head of Unit of Public Administration and Social Affairs, in representation of Ms. Anna Terror-Coussis, Director of FIAP. Peggy, the floor is yours. Thank you very much. Thank you very much, Federico. Buenas tardes a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos. Es un honor y un placer participar en esta sesión en representación de la FIAP, pero también y sobre todo de todas las instituciones que han implementado, que han acompañado al proyecto Bridging the Gap durante estos 4 años. El desarrollo inclusivo de las personas con discapacidad se ha instalado en la agenda de políticas públicas y en particular en la agenda de cooperación internacional. Creo que el proyecto Bridging the Gap nace de este compromiso, en particular del compromiso de la cooperación europea. Y de hecho se trata de alguna manera del proyecto insignia de la Unión Europea en materia de desarrollo inclusivo. Refleja bien este Team Europe Spirit o Team Europe Approach, porque une España, Austria, Italia, Finlandia, pero también redes de organizaciones de personas con discapacidad como son IDF o IDDC, para lograr juntos acompañar la implementación de la Agenda 2030 y la implementación del artículo 32 de la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad. El proyecto ha trabajado en 5 países. Vamos a escuchar en unos minutos testimonios de personas que han participado directamente en el proyecto, desde Burkina Faso, desde Ecuador, Etiopía, Paraguay y Sudán. Y el proyecto ha girado en torno a 3 objetivos, 3 resultados esperados, que han sido, por un lado, acompañar instituciones públicas para mejorar servicios y políticas públicas inclusivas y accesibles. Por otro lado, fortalecer las organizaciones de personas con discapacidad. Y por último, transversalizar la inclusión de la discapacidad en la cooperación internacional. El conjunto de las acciones de Bridging the Gap ha permitido lograr importantes resultados que pueden tener impactos reales en la mejora de la vida cotidiana de las personas con discapacidad en los 5 países. Pero más allá de estos impactos, el proyecto también ha logrado plantear un esquema innovador de participación, porque ha reunido instituciones públicas, organizaciones de personas con discapacidad y actores de la cooperación internacional. De alguna manera, creo que el proyecto ejemplifica este multi-stakeholder approach que ahora está en boga y que resulta absolutamente clave para la formulación y la puesta en marcha de políticas inclusivas. El famoso lema de Nothing about us without us, que aquí ha sido una realidad, no es otra cosa que la vuelta en el centro de la agenda pública de un viejo concepto, el de contrato social o pacto social, como única vía para asegurar un modelo de convivencia y de inclusión donde la ciudadanía y las instituciones acuerdan grandes metas compartidas y piensan juntas los instrumentos para alcanzarlas. En este marco es importante que la Unión Europea y todos los socios no desperdiciemos la experiencia de Bridging the Gap, que podamos darle continuidad en el futuro marco de la programación de la cooperación europea, también a nivel bilateral, para capitalizar los esfuerzos y anclar un tema absolutamente prioritario para la inclusión plena. No olvidemos que el momentum es absolutamente idóneo, porque la Unión Europea se va a someter el próximo año a la revisión del Comité de la Convención de Naciones Unidas para los Derechos de Personas con Discapacidad y que este mismo año, 2022, se va a celebrar el Global Disability Forum. Desde la FIAP creemos firmemente que el desarrollo inclusivo de las personas con discapacidad
debe de seguir en el centro de la agenda y en ese sentido queremos seguir al lado de la Comisión Europea, al lado de los socios, para acompañar próximas iniciativas de cooperación inclusiva. Aprovecho estas palabras finales para agradecer a los equipos del proyecto, a la Comisión Europea, a los socios europeos internacionales y sobre todo a las personas que van a compartir hoy sus testimonios. Hoy lo ha mencionado Federico en la introducción. Realizamos este evento con cierta emoción porque es la última actividad del proyecto, pero creo que el hecho de poder organizarla en el marco de la COSP es sin lugar a duda muy alentador porque refuerza esta dimensión clave de Bridging the Gap para acompañar la Agenda Internacional de Desarrollo Inclusivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Peggy. Thank you very much for your words. Thank you for FIAP's leadership throughout these 4 years and for your important words in reminding. I mean, that this side event marks the end of Bridging the Gap and the importance on building upon this experience and not to forget about it, especially in the innovative approach that have brought together organization of the civil society, public institution, and international cooperation practitioners. Muchas gracias. Merci beaucoup, Peggy Martinello, for your intervention. Since we are on a very dense and tight agenda, I will move on to the next speaker. We have the great pleasure to introduce Mr. Martin Seychelles, Deputy Director General of the Director of DG International Partnerships of the European Commission. Mr. Seychelles, you have the floor. Thank you very much. Thank you. Good afternoon and good morning to those of you who are in different time zones. I would first of all very much like to welcome you to this event on behalf of the European Commission and on behalf of the Commissioner Jutta Urpilainen, who unfortunately could not participate today. It has been an intensive 4 years of the Bridging the Gap project. Many productive, fruitful and wonderful activities have been carried out with tangible results for people with disabilities in the participating countries. And we have also built together the capacity of partners at global level. And today we are here to conclude our project, to discuss the contribution to the independent living of persons with disabilities, and to share personal stories of the final beneficiaries of the project on how the project has contributed to improving their independent lives and inclusion in their communities. We're also here today to discuss how Bridging the Gap's experience can serve as a reference for future development initiatives. We're also here today to recognize and to celebrate the overall achievements of the project and to acknowledge the efforts and the partnership behind the project. The Bridging the Gap has achieved a lot. It has been instrumental in raising the topic of disability high on the agenda of participating development partners and globally. It has brought forward timely issues such as intersecting inequalities, inclusive communication, procurement, and social protection, to name just a few. For the first time, the project brought together the Commission and several member states to work together on disability and development. And in this respect, it has been a pioneering collaboration in this field. I would like to express my appreciation and gratitude to the partners, the Spanish Agency for Development Cooperation, the Italian Agency for Development Cooperation, the Austrian Development Agency, the Foreign Ministry of Finland, the European Disability Forum, the International Disability and Development Consortium, and to the entire project team and the FIAP for managing the project in such an efficient way. I am really looking forward to continuing our efforts together to support the disability agenda in the future. And I would like to take this opportunity to call on more member states to join in these efforts. I wish you a fruitful event and looking forward to the results of your deliberations. Thank you very much. Thank you, Deputy Director General, for your kind words, first of all. It's a pleasure to hear that you are
European Commission is pleased with the results of Bridging the Gap. Likewise, representation of the project, I want to thank the European Commission for supporting the project throughout the years, for thinking of this important initiative, and for, already thinking on new initiatives that may spring from the work of Bridging the Gap that is concluding right now. So thank you very much, Mrs. Seychelles, for your words. Thank you for reminding some of the results and the initial impacts that we are seeing thanks to our project, and that will be discussed in the next panels. To conclude the welcome remarks, we have a video message from Ms. Ana Peláez Narváez, Vice President of the European Disability Forum and member of the UN CEDAW Committee. Yolanda, if you may, project a video. Oh, I'm sorry, just one quick information about the video. The video is in Spanish, has subtitle in Spanish. It does not have, however, interpretation in sign language. So those of you who need it, please keep on the video also our sign interpreter, Roberto, you can see next to me right now. So you can have the sign interpretation of the video. Thank you, Yolanda. Que están siguiendo este evento paralelo organizado por Bridging the Gap en el marco de la 14ª reunión de la Conferencia de Estados Partes de la CRPD. Mi nombre es Ana Peláez Narváez y soy vicepresidenta del Foro Europeo de la Discapacidad. También he tenido la oportunidad, representando precisamente a esta organización, formar parte del Steering Committee de este proyecto. Esto me ha permitido conocer de primera mano el compromiso de la Unión Europea, de la Comisión Europea, para con las personas con discapacidad en su acción exterior. Igualmente conocer el compromiso de algunos de sus Estados miembros, como ha sido el caso de Austria, de Italia, de Finlandia y también de España, mi país, a través de sus agencias de cooperación internacional. Realmente ver que el compromiso por la discapacidad realmente se lleva también a la política exterior, a mí me llena de satisfacción porque es una necesidad imperante, muy especialmente en estos momentos, además en donde la pandemia está haciendo estragos en las personas que lo tienen peor, como son las personas con discapacidad. Pero también quiero poner en valor que precisamente este proyecto no se ha hecho solamente desde esa parte institucional de los Estados partes de la CRPD, sino contando con las organizaciones de la sociedad civil. A nivel global, el Foro Europeo de la Discapacidad y el Consorcio Internacional para la Discapacidad y el Desarrollo han estado presentes, hemos estado presentes en ese Steering Committee, asesorando, orientando también la acción del proyecto. Pero muy especialmente quiero reconocer y agradecer el compromiso que han tenido las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en el terreno y haciendo que en Sudán, en Paraguay, en Etiopía, en Ecuador y en Burkina Faso, la vida de la gente con discapacidad pudiera cambiar. Creo que ha sido una sorpresa inmensa, que nadie esperaba los resultados que el proyecto ha tenido con respecto a la igualdad de género y con respecto al empoderamiento individual y colectivo de las mujeres con discapacidad precisamente en estos países. Por eso, ahora que el proyecto se acaba, creo que es importante pensar con ambición en una nueva fase reforzada de este proyecto. La Unión Europea ha hecho mucho, desde luego, para mejorar su capacidad de inclusión de las personas con discapacidad en su política de cooperación exterior, pero creo que todavía se puede hacer mucho más. Capitalizar la experiencia del proyecto Bridging the Gap
Es fundamental para que la Unión Europea cumpla plenamente, y no solamente la Unión Europea, sino también sus Estados miembros, con sus obligaciones relativas al artículo 32 de la CRPD, centrado precisamente en la cooperación. Pero creo que además, de cara a una próxima revisión tanto de la Unión Europea por parte del Comité de la CRPD, que va a tener lugar seguramente en breve, en el 2022 o quizás en el 2023, por el efecto de la pandemia en la agenda también de los comités, esto realmente va a permitir acudir precisamente a este órgano con los deberes hechos. Como vicepresidenta del Foro Europeo de la Discapacidad, quiero hacer un llamamiento muy especial a la Comisión Europea, pero también a sus Estados miembros, para que se vuelva a implicar y se vuelvan a implicar también sus Estados en un nuevo programa temático para la inclusión, especialmente con mirada de género, con la mirada de las mujeres y de las niñas con discapacidad, que todavía siguen siendo las grandes olvidadas, las grandes excluidas, las que están detrás. Y además hacerlo en línea con su tercer plan de acción en materia de género, con respecto a la acción exterior de la Unión Europea y de la Comisión Europea. Se habla mucho de la interseccionalidad, de la necesidad de abordar estos enfoques para no dejar a nadie atrás. Interseccionar la discapacidad con el género permitiría sacar adelante un nuevo proyecto, como digo, centrado en las mujeres y niñas con discapacidad, en nuevos territorios que desde luego merecen esa acción coordinada y fuerte que tiene la cooperación de la Unión Europea, de sus Estados miembros, y también contando desde luego con su sociedad civil. Muchísimas gracias por su atención. Thank you to Ms. Ana Peláez, member of CEDAW and Vice President of the European Disability Forum. My apologies if not the video had Spanish subtitles. Apparently I was wrong, and I apologize for that, but I hope you could nonetheless follow the video, thanks to our captioners and to our interpreters. Well, before moving to the main panel of today, composed of 5 project final beneficiaries, I have the pleasure to introduce you with our final treat, let's say, as Bridging the Gap, a final project video presenting in little shy 8 minutes the main project results. It is the first time that we show it to the public, so I hope you enjoy it. Also, for your information, the video is in English with subtitles in English. Fortunately, we do not have embedded sign language interpretation yet. It will be ready for the final version we will publish online on YouTube and on other platforms. For the time being, those of you who need sign language interpretation, please keep our sign language interpreter on screen. And therefore, I now ask Yolanda again, if you may please share your screen and show the video and enjoy. Thank you very much. Bridging the Gap, a journey to inclusion. As the flagship initiative of the European Union, EU, for the inclusion of persons with disabilities in development cooperation, Bridging the Gap has worked at the global level and in 5 countries, Burkina Faso, Ecuador, Ethiopia, Paraguay and Sudan, to increase the capacity of public institutions to deliver inclusive and accessible sectoral public policies and services, reinforce the capacity of organisations of persons with disabilities, OPDs, to advocate for their rights and enhance disability mainstreaming in international cooperation. What has Bridging the Gap achieved? Let's have a look back over the past 4 years. Burkina Faso, SDG 3, Good Health and Wellbeing. In the West African country, Bridging the Gap has supported the national
Intersectoral Council for the Protection and Promotion of Persons with Disabilities, the Ministry of Health and the National Organisations of Persons with Disabilities to begin an upgraded phase of inclusive policies sealed in the new project-backed National Strategy for the Inclusion of Persons of Disabilities and in its action plan. In addition to specific trainings addressed to 69 regional disability focal points and over 30 high-ranking officials of the Ministry of Health, Bridging the Gap has worked with the national OPDs to increase knowledge on access to health services, with particular attention to women with disabilities. Ecuador SDG 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. Bridging the Gap has promoted the design and implementation of inclusive education policies in Ecuador in collaboration with the National Federations of Persons with Disabilities, the National Committee for the Inclusion of Persons with Disabilities, and the Ministry of Education. Besides facilitating the production of inclusive education material for children with disabilities of primary schools, the project has ensured its mainstreaming into the National Policy of Public Education, brokering a dedicated Memorandum of Understanding between the government and the civil society, trained over 1,000 teachers, and promoted awareness raising on inclusion in the Ecuadorian society. Ethiopia SDG 8 promotes sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all. In Ethiopia, Bridging the Gap supported social protection and livelihoods by infusing knowledge on inclusion in already existing resilience building programs, establishing solid links with external stakeholders and building up a culture of disability mainstreaming. While backing the Federal Ministry of Labour and Social Affairs in its steps towards the new Disability Inclusion Act, the project has trained over 300 officials from federal and regional ministries, as well as from development cooperation partners such as the World Food Programme, UNICEF, the European Union Delegation, and the Austrian Development Agency, paying particular attention to building on the leadership role of women with disabilities. Paraguay SDG 17. Strengthen the means of implementation and revitalise the global partnership for sustainable development. Bridging the Gap has represented an important turning point in Paraguay in the defence and promotion of the rights of persons with disabilities, having managed to capture and integrate the needs of OPDs and public institutions by enhancing a better understanding of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD, as well as fully participatory management and decision-making processes. The innovative nature and comprehensive scope of the indicators for the implementation and monitoring of the National Action Plan for the Rights of Persons with Disabilities can generate an impact of enormous scope. In addition, Bridging the Gap has been instrumental to the overall strengthening of Senadis as the public body in charge of upholding disability rights. Sudan SDG 8 promotes sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all. Bringing a contribution of Sudan's historical phase of democratic transition, Bridging the Gap has become a relevant project for the country in its entirety, not only for Sudanese with disabilities. The creation of the group of Friends of Persons with Disabilities, the support to the 10-year CRPD report and the new Disability Act, or the empowerment of organisations of persons with disabilities through sub-grants and vocational education and training are vivid examples of the path towards inclusive employment policies. With dedicated attention to the inclusion of women with disabilities, the project has directly contributed to the community inclusion of almost 1,000 Sudanese with disabilities who have now increased access to the job market. SDGs 1, 2, 5, 10, 16 and 17. Bridging the Gap's contribution to the global agenda. Bridging the Gap has established strong synergies with UN actors, other EU-funded initiatives, the Global Action on Disability Network and international NGOs, thus reinforcing the project's contribution to disability inclusive development
and key EU policy documents. Overall, the project has organised 52 global workshops, webinars and trainings with around 2,000 participants in total, launched 10 communication and visibility initiatives, having gathered almost 600 people, published 41 documents, and established important synergies with other EU and implementing partners programmes. Since the beginning of the COVID-19 pandemic, Bridging the Gap has also adapted to its work style and work plan to guarantee an inclusive, rights-based response to the pandemic. And now, what's next? Ensuring sustainability and ownership of the project results is paramount to continue on the path to inclusion. Building upon the Bridging the Gap experience is a shared responsibility of public institutions, civil society, and international cooperation practitioners. Only together we can turn the 2030 Agenda and the CRPD into reality. The Bridging the Gap journey ends here. Thank you for being at our side during these amazing 4 years. This video was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Bridging the Gap and do not necessarily reflect the views of the European Union. Thank you, Yolanda, for sharing the video. Well, I hope you enjoyed and you have gotten some glimpses of the work we have conducted, the results and initial impacts we have been obtaining through the project. So yes, the Bridging the Gap journey may be over or soon to be over, but we still have stories to tell. We still have results and impacts to present, and especially in order for them to be capitalized upon, to be built upon for new and better initiatives of inclusion in international cooperation in the near future. So we'll now move on to our main panel for today. This was just an appetizer for the discussion that will follow, that will include interventions from the 5 beneficiary countries, from 5 final beneficiaries. And I inform everybody that I'm now switching to French, so you have the time to adjust your interpretation setting if so needed. Donc voilà, je passe au français avec le grand plaisir d'introduire notre première intervenante, notre première oratrice de cette table ronde dédiée aux bénéficiaires finaux du projet Combler l'écart, Bridging the Gap. Et j'ai le plaisir donc d'introduire Madame Maïmouna Déné du Burkina Faso, représentante de l'UNAFEB Burkina Faso, organisation de femmes handicapées dans le pays. Madame Maïmouna, est-ce que vous nous entendez, vous m'écoutez? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour et bienvenue, Madame Déné. Je vous laisse donc la parole. À partir maintenant, vos 8 minutes d'intervention démarrent. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame. OK, merci beaucoup. Alors, comme vous l'avez dit, je suis Madame Déné Maïmouna et je suis membre du bureau de l'Union nationale des associations des femmes handicapées du Burkina. Je suis aussi la présidente de l'association des femmes albinos du Burkina. Et c'est un réel plaisir pour moi de partager l'expérience vécue avec le projet Combler l'écart au Burkina ici. Alors, disons que avant ce projet, alors, il y avait toujours certaines difficultés rencontrées vraiment par les femmes handicapées, où c'était souvent difficile de pouvoir trouver certaines solutions, pouvoir aussi exprimer ou carrément voir comment contacter les autorités. Mais avec ce projet, on a pu mener un certain nombre d'activités. Et parmi ces activités, je pourrais citer entre autres la protection sociale, c'est-à-dire le droit de la santé des femmes et des filles handicapées. On a fait aussi des activités telles que la prise en compte des besoins spécifiques des femmes et des filles handicapées dans la stratégie de développement. Aussi, on a mené des activités telles que les bonnes pratiques inclusives avec des responsables des structures de santé.
Alors, ces activités nous ont permis, non seulement nous, à personnes handicapées, de pouvoir nous redonner confiance avec des ateliers de formation à l'intérieur. Aussi, ça nous a permis aussi de rentrer en contact avec les décideurs et la communauté pour mieux exprimer les situations vécues par les femmes handicapées et dans toutes les régions. Alors, et ces situations, c'est souvent quoi? Quand on prend l'exemple de la femme handicapée moteur, souvent qui part au service de santé où il n'y a pas de rames d'accès. Quand on prend le cas des filles handicapées et mentales, surtout en début de leur menstrues, qui ne savent pas comment faire. Et souvent, les parents ne savent pas comment les accompagner. Aussi, d'autres situations telles que les femmes malvoyantes et nous, les femmes albinos. Alors, je dirais qu'avec ce projet, on a pu vraiment aborder pas mal de choses, mais la situation, c'est que c'est un peu centré sur la capitale. Donc, notre souhait, notre objectif, c'est de pouvoir étaler ce projet et sur toute l'étendue du territoire parce qu'on a pu vraiment, avec ce que nous, on a fait, on a senti qu'il y a un changement. Un changement du fait qu'on a pu approcher déjà les familles pour les montrer comment ils peuvent accompagner les filles en situation d'handicap mental quand ils sont en période de menstrues. Un changement du point qu'avec les activités pour l'inclusion, on a pu sensibiliser certains décideurs et aussi on a fait des illustrations sur les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques qu'on a pu afficher devant certains CSPS et certains dispensaires. Et ça a beaucoup contribué à ce que les gens prennent conscience sur la situation des femmes handicapées. Et ça contribue aussi à ce que les femmes handicapées puissent se sentir vraiment considérées et dans leur propre pays. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment saluer ce projet qui est vraiment très bénéfique et espérer vraiment que ce projet, nous sommes presque à la fin, va revenir, mais avec encore plus de force pour nous permettre de mener bien d'autres activités et étendre vraiment dans plusieurs autres régions. Parce que le problème des personnes handicapées de façon générale, et précisément les femmes handicapées, sont sur plusieurs formes. Il y a la forme exclusion, voilà. Il y a le cas où la femme handicapée qui a un enfant, alors si elle ne se sent pas acceptée par la société, son enfant se face à deux situations. Soit il se met du côté de la société pour dénigrer sa maman, soit il se met du côté de sa maman pour lui-même aussi être victime du rejet de la société. Donc, c'est un ensemble de choses qu'on a encore besoin de travailler. Et c'est l'occasion pour moi vraiment de remercier tous ceux qui ont initié ce projet, tous ceux qui ont contribué à ce que ce projet puisse voir le jour, de nous accompagner, nous femmes handicapées, à aller vraiment au-delà et à pouvoir mieux exprimer nos potentialités. Donc, sur ce, vraiment, je vais dire grandement merci et espérons vraiment retrouver encore ce projet encore plus grandiose. Merci beaucoup, Madame Maïmouna. C'est absolument, ça fait chaud au cœur. Vous écoutez vraiment, ça me fait un énorme plaisir de savoir que cette contribution du projet de combler l'écart vous a permis quand même d'avancer dans le respect des droits des personnes handicapées au Burkina Faso. Je souligne surtout des femmes handicapées au Burkina Faso qui en effet ont été vraiment protagonistes du projet dans votre pays. Et votre organisation, l'association, a vraiment un moteur formidable de changement dans le pays. Et je suis vraiment ravi de vous avoir connu et d'avoir eu la possibilité d'échanger avec vous. C'est une véritable expérience d'apprentissage pour nous toutes et tous, je crois. Et je vais aussi souligner vos mots par rapport à l'importance de s'éloigner de la ville, des zones urbaines, de sortir de Ouagadougou. En effet, c'est vrai que la situation sécuritaire, malheureusement, au Burkina Faso est très complexe et nous n'a pas permis d'aboutir aux résultats qu'on aurait attendus aussi dans d'autres régions du pays. Cependant, c'est important de rester vigilant sur l'implémentation de la CDPH dans les régions externes à la capitale Ouagadougou. Donc,
Merci de tout cœur, merci infiniment, Madame Maimouna Tené, pour votre intervention. Je sais aussi que c'est une semaine très importante pour vous, pour les personnes albinos au FASO. Donc, merci de votre temps. Merci aussi aux collègues de Aix-Burkina qui vous ont facilité les locaux pour la réalisation de votre intervention. Merci vraiment encore, Madame Maimouna. Je reviens maintenant à l'anglais. On a un petit changement dans l'agenda. I switch back to English. We have a small change in the agenda. We had colleague Javier Mantilla from Ecuador announced since he was having some problems connecting. We move on to the next speaker, Mr. Abaine Gujo from FEAPT Ethiopia, who will speak presenting the results of the project in Ethiopia. Mr. Abaine, can you hear us? Seems like not. Yes. Yes. Okay, brilliant. Okay, can I also ask you to switch your camera on so we can see you during your intervention? Thank you very much. And also one technical question. I know you have a PowerPoint presentation. Do you want us to share it for you, or are you going to do it yourself? Thank you very much. Maybe it's possible you can share on the screen. Okay, maybe so yeah, maybe you can share. But did I share with you the last version that I downsized with to keep my time? Okay, nonetheless, no, we don't have the very last version, but maybe our colleague Yolanda can share the one she has now available, and you can tell her when to skip on the slide and to move on the next one, okay? And yeah, also, just now I shared to you over email. Okay, so, well, we don't have the time. Okay, let me see if I can open it myself, but I haven't received your email actually. So I'll ask Yolanda nonetheless to please share the presentation she has now available. And so that Mr. Abaine, you can start with your presentation. And yes, I will also ask you if you can switch on your camera so we can see you during your intervention. And I now leave you the floor. Thank you very much. Thank you too. There we are, please, Mr. Abaine. Yeah, please, sorry. I don't know, video have a problem to start. Okay, so in the meanwhile, if you want to begin with your I think the host, it says the host has stopped my video, so can you open that? Let's see if we can solve it during your presentation. Yeah, okay, now we can see you. Brilliant. Please. Yeah, thank you. Okay, thank you very much. Maybe, hello. Hello, thank you very much. Maybe I will be quick a bit because of the time, so I can apologize if I'm rushing, especially for sign language interpreters. Thank you very much for the team. Thank you very much for Federico and all the Bridging the Gap team that giving me this chance to speak here as one of the partner in Ethiopia for the Bridging the Gap program. So we are, maybe I can a little bit explain about who we are. We are an umbrella disability federation here in Ethiopia. We are the voice of people with disabilities here in Ethiopia. And in Ethiopia, we are estimating more than 20 million people with disability living, and at least one family they have, so it's totally 40 million people with disability and their family. We're counting like that, and this number, especially 20 million people with disability number, is more than the most of the African, unless the European country total population number. So this makes Ethiopian people with disability agenda is a bit wider than the others. And beside this, maybe we as have an objectives of the activities that we are
as an FTAFT, Federation of Ethiopian Associations of Persons with Disabilities. We have currently 21 members of people with disability associations on a federal as well as on a regional level. And also we have a special disability organizations as a member. When we come to the Bridging the Gap program, in general, to be honest, Ethiopian people with disability are more benefited than the other countries, as we feel like that, because this project really contributed a lot, especially on the UNCRPD and also Sustainable Development Goal Agenda 8. So from this ground, we as a federation, we also have a sub-grant from the Bridging the Gap team that to implement as a project by the project title to strengthen TIAFT and the member DPOs. And project was funded by Bridging the Gap program through Austria Development Cooperation, implemented by our federation. The period was like 14 months around, and it was started in August 1, 2019, and ended on 13th of September this year. The project is designed with the objective of strengthening the capacity of TIAFT and its member DPOs in addressing the issue of disability in a comprehensive manner by enhancing trainings and awareness raising programs, promoting events and the national local engagements to active motivating the UNCRPD. Project target groups was mostly the management and the leaders of the DPOs, as well as the direct beneficiaries of the DPOs, or I mean the members of the DPOs. And the project has given emphasis to gender priority. At least 40% of the direct beneficiaries should be a woman. It says like this. So this shows that clearly it was sensitive on gender agenda. Besides this, the project location in our project was mainly in a federal level as a national federation. And we are working with all over the project agreement with Bridging the Gap Ethiopia program, as well as with the Ministry of Labor and Social Affairs. Similarly, with other partners who are implementing the project on a rural level, like in Amhara and Somalia regional government, as well as DPOs, they were implementing directly their parts like direct beneficiary supports and other things that as per their agreement, and we are here to supporting them technically to be ensure the project title, I mean the project agenda to the by serving the beneficiaries directly in the local level. So indirect beneficiaries of the project were mostly from our side, specifically government, but we as a FIABD implementing together with the government in a local level as well as in a federal level. And mostly the number of the direct beneficiary was targeted to be 335 persons with disabilities. Out of these, 40% are expected to women. Similarly, the number of indirect beneficiaries are around 250 persons living with ministry. But the most important thing, which I'm here explaining, is just what we as a FIAFT in a federal level implemented. But the project in general, maybe will come back with the Bridging the Gap team Ethiopia, I think so. But from in general, as a national disability umbrella DPO organization, we really recognize that Bridging the Gap program benefited a lot here in our strategies to push the government and the policymakers and the designing of the every policies. When government is designing, we are being there as a public wing of the government by commenting and sharing our experiences by the support of Bridging the Gap program. And we really specifically pointed out that to be there as an
when the government has hosting like national conferences as well as national consultation workshops on the policy issues. We are being there by the support of this project, like covering our transport cost and everything by this project, and we will be there, and our voice is always be there because of this project. So we achieved, like for instance, as all of you may aware that Ethiopia is now in a national election period. This I think after a week, we are going to be host the national election day. So overall, last more than 1 year, we were being in the circle, like pushing government and everything, specifically from the election policy from policy of the regulations of everything from the National Election Board was establishment policies itself, and also the Mr. Abane, you have 1 minute left. Okay, I will quick up. From all this around, this project was really benefited us. Maybe we have a few, I'm going to be address a few challenges that we faced. Is the one is a political instability here, and also during this time that we faced in COVID-19 incidents and lack of coordination among BTG support organizations, each other in a locally, lack of coordination with the National Steering Committee. Steering Committee is not conducting every period as per the plan because of due to different reasons like COVID and another reasons are there. So in general, we were being benefited more than what I count here now from this project. Hopefully, this project will continue with the development as well as from the right advocacy aspect in Ethiopia. So we are happy to hear again, and we are really have a special thanks for all of the BTG2 program back donors as well as the implementing staff supports. Starting from Federico, so you really committed for us to every time to communicate with us and to make, and also I have a really special thanks for Shitai and the PIA here in Ethiopia. They were really a good thing they did. Besides this, maybe we have also bad news that one of the BTG2 program staff here in Ethiopia was left a few months ago. He died, so he's one of the famous disabled person in Ethiopia, but we lost him. But still, we are continuing to support this program, and we are happy to hear from you that this program will continue. Thank you very much. If any questions, thank you very much, Mr. Abane. Pleasure to hear from you. Thank you also for putting forward some recommendations, some ideas about where to go next. It is very important, and it is an objective definitely we have for this meeting to look into a little bit what the project has been doing in terms of inclusion in the community, but also looking at future initiatives. I now move on to our third speaker. I'm sorry if you're hearing some background noise, but my son just entered the room, so this is the beauty of home working. So my apologies, it's 3 years old. I'm sure you understand. So we can move on to the third speaker, and I switch to Spanish now para presentar a la compañera Paola Duarte, presidenta del Centro de Sordos de Paraguay. Paola va a intervenir en lengua de señas paraguayas traducida al español. Así que, Paola, si estás, puedes prender tu cámara y arrancar con tu presentación. Muchas gracias. Hola, sí, primero quiero saber si me escuchan. Perfectamente, perfectamente. Muchas gracias. Te vemos y escuchamos. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces, le pediría si pueden mostrar mi presentación para empezar. Sí, la tenemos Gracias. en pantalla. Genial, gracias. Bueno, me presento primeramente. Yo soy Paola Amelia Duarte. Yo soy la presidenta del Centro de Sordos del Paraguay. Nuestra organización es miembro titular en la CONADIS, representando al sector de la discapacidad auditiva.
Bien. Sobre los antecedentes que tenemos acá en Paraguay, para poder ponerles en contexto. Acá en Paraguay nosotros ya contábamos con un plan de acción para las personas con discapacidad. Lastimosamente eso no se podía ejecutar porque todos los planes necesitan indicadores, necesitan metas. Siguiente, dice, siguiente por favor, de la diapositiva. Bien, entonces, gracias al proyecto Bridging the Gap, comenzamos a trabajar en esto, en la elaboración y en la construcción de los indicadores de este plan, para que el gobierno pueda ejecutar este plan. Nosotros, acá en Paraguay, la sociedad civil, incluido el gobierno, no sabíamos cómo hacer este trabajo y con este proyecto, con la implementación de este proyecto, pudimos construir estos indicadores. Entonces dimos un paso muy importante para poder cumplir también con los derechos de las personas con discapacidad. Siguiente. Sí. No, el anterior, por favor, el anterior. Ahí, perfecto. Otro problema que teníamos es que para que el gobierno pueda ejecutar el plan a través de los indicadores, nosotros contamos con un sistema de planificación por resultados, que es un tablero de control que tiene el gobierno. Lastimosamente, el tema de la discapacidad no estaba incorporada en este tablero. Y a través de este proyecto, con Bridging the Gap, pudimos incorporar los indicadores del Plan Nacional de Discapacidad a este tablero, a este sistema de planificación por resultados. Lo que va a lograr es que ahora se pueda monitorear qué es lo que se está cumpliendo y qué no. Siguiente, por favor. Bien, lo que yo quiero destacar de este proyecto es la participación plena y efectiva que tuvimos las personas con discapacidad en todo este proceso de implementación del proyecto. Sí, nosotros sentimos que tuvimos mucha participación, se escuchó nuestras voces, pudimos trabajar en conjunto con el gobierno. Estamos muy satisfechos con eso y principalmente agradecemos a Bridging the Gap por eso. Así como dice la convención, que cualquier política pública que quiera ejecutar el gobierno siempre tiene que ser en consulta estrecha con las personas con discapacidad a través de sus organizaciones. Siguiente, por favor. Bien. Contarles un poquito qué fue lo que nosotros trabajamos con este proyecto. Una de las cosas que trabajamos fue el área de educación. En conjunto con la sociedad civil y con el Estado estuvimos trabajando en la adecuación del currículum general de educación para adaptarlo a las necesidades de las personas con discapacidad. Otro tema que trabajamos con este proyecto fue la construcción del plan estratégico de la CENADIS, porque para los que no saben, la CENADIS anteriormente era una institución que tenía un enfoque asistencialista. Después, esto se transformó en una institución con enfoque de derechos que tenía que transversalizar las políticas públicas para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad. Pero la CENADIS necesitaba mejorar las estrategias y poder diseñar un plan. Y ahí es donde todos juntos trabajamos también, a través de la implementación de este proyecto. Bueno, siguiente. Otro eje, otro tema que también trabajamos con este proyecto fue el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Este fortalecimiento incluyó capacitaciones, talleres, para que estas organizaciones aprendan a elaborar y a gestionar proyectos,
que conozcan más a profundidad sobre sus derechos y que aprendan también sobre la incidencia, sobre cómo incidir en el Estado para poder exigir el cumplimiento de sus derechos. Esto nosotros sentimos que tuvo un resultado muy bueno. Perfecto, siguiente. Un ratito, antes de pasar al siguiente, pido disculpas. Sí, sobre el informe sombra también. Quería mencionar. Sobre el informe sombra, queríamos mencionar también que nosotros acá en Paraguay no teníamos esa experiencia para redactar un informe sobre qué es lo que el gobierno hace y qué no hace. Qué es lo que se está cumpliendo, qué es lo que falta todavía por cumplirse. Sobre esto también el proyecto Bridging the Gap nos ayudó muchísimo para poder elaborar este informe sombra. Algo que nosotros aprendimos y lo consideramos muy valioso porque es la primera vez que aprendimos a hacerlo por nuestra cuenta con la ayuda de este proyecto. Trabajando todos juntos, en equipo, y también aprendiendo a trabajar con el gobierno. Paola, le queda 1 minuto. Siguiente entonces. Bien, y por último, lo que yo quiero decir es por favor que no se olviden de Paraguay, porque como saben, toda política pública requiere de mucho tiempo. Nosotros estuvimos trabajando con ustedes 4 años, pero todavía falta más. Queremos seguir trabajando con ustedes, porque una política pública requiere como mínimo 10 años de trabajo. Por eso yo les pido, por favor, que no se olviden de Paraguay. Agradezco a la Unión Europea, agradezco a la ESID y al proyecto principalmente, y pedirles que por favor sigamos trabajando juntos. Porque en Paraguay tenemos muchas ganas de seguir trabajando y de seguir mejorando para realmente llegar a ver estos resultados a un nivel comunitario. Vamos por buen camino, estamos dando los pasos correctos. Nosotros sabemos que los derechos de las personas con discapacidad deben ser garantizados. Bueno, eso es todo. Traté de resumir por el tiempo, porque tenía 8 minutos nomás. Entonces, les agradezco muchísimo a todos. Repito, les agradezco a la ESID, a la Unión Europea, a la Organización de las Naciones Unidas y principalmente este proyecto que se implementó acá en Paraguay. Un saludo para todos. Y sigamos trabajando por la misma causa. Bueno, disculpen porque mi lengua de señas es la paraguaya, entonces espero que me hayan entendido. Gracias. Muchas gracias, Paola. Por supuesto, hemos podido entender. Gracias a Patricia también por la interpretación. Gracias por tus mensajes, sobre todo por la idea de la importancia de seguir en este camino, ¿no? Lo hemos ya escuchado por parte de los demás ponentes hasta ahora, pero es muy importante, creo, que hagamos este tipo de reflexión en este evento, porque mucho se ha logrado, pero tú lo has dicho, el camino es largo, es muy largo, y eso no se puede dejar así a medias. Hay que insistir y seguir trabajando. Desde Bridging the Gap solemos decir que hemos plantado una semilla, pero para que se vea que el bosque crezca, se necesita regar y se necesita tiempo. Así que muchas gracias, Paola, por tu intervención y por tu tiempo, que de verdad te agradezco muchísimo. Vuelvo ahora al inglés. I now switch back to English to introduce our fourth and second to last speaker from Sudan, Ms. Seham Ahmed, from the Physical Disability Challengers Organization. Seham, can you hear us? Yes. Good evening, everyone. According to time in Khartoum, my name is Seham Ahmed Umar. Yes, please, Seham. I am please, Women and Child Director in Physical Disability Challengers Organization.
not the manager. I am woman and child director. Please, I'm sorry, I misunderstood something. I prefer you to can, talk if you in my can native start language. now with your... أفضل الحديث بلغتي الأم. نحن في منظمة متحدي الإعاقة حركيا، وهي منظمة وطنية تدار بواسطة الأشخاص ذوي الإعاقة. كنا من المستفيدين من برنامج سد الفجوة، وكان تركيزنا على النساء ذوات الإعاقة. التركيز كان على ذوات الإعاقة، النساء ذوات الإعاقة، بسبب قلة الفرص التي تحصل عليها النساء والفتيات ذوات الإعاقة، سواء من ناحية التعليم أو من ناحية التدريب أو من ناحية فرص العمل. استهدفنا 150 من النساء ذوات الإعاقة في 5 ولايات من ولايات السودان. ولاية الخرطوم بحسب إنها الأكثر عدداً من ناحية الأشخاص ذوي الإعاقة. ولاية الجزيرة تليها في العدد. ولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان، جنوب دارفور وشمال كردفان، بحكم المشاكل التي تعاني منها هذه المناطق وسوء أو ضعف الخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة. كان التدريب في مجالات مختلفة مثل صناعة الألبان، مثل المصنوعات الجلدية والعطور السودانية والصابون والمنظفات. العدد المستهدف كان 150، لكن عدد المتدربات كان أكثر، ومن ضمن المتدربات كان في 2 من ذوات صعوبات التعلم. التدريب كان بهدف إنه يكتسبوا النساء ذوات الإعاقة مهارات تساعدهم في عمل يقدروا إنه يعملوا منه دخل أو يكونوا منه دخل يساعدهم في التمكين الاقتصادي. وكان التدريب ناجح جدا جدا. عندنا نماذج ناجحة من النساء اللي تلقوا التدريب. مثلا عندنا في ولاية الخرطوم واحدة صارت يعني منافسة لصانعات العطور وبقى عندها اسم، وهي طالبة جامعية، يعني استطاعت إنه من دخلها تكمل أو تعمل مصروفات للمصروفات الجامعية وما تعتمد، أو بقت اندبندنت، يعني بقت مستقلة اقتصاديا. أيضا من المتدربات في ولاية جنوب دارفور كان من ضمنهم متدربة من معسكر كلمة للنازحين. وانتم تدروا ما يعانيه النازحين حتى لو كانوا من غير ذوي الإعاقة، فما بالك نازحين من ذوي الإعاقة. أظهرت هذه المتدربة يعني تميز شديد جدا جدا، لدرجة إن هي صارت نفسها مدربة وبدأت تنقل تجربتها للنساء في المعسكر. ومن من المواد المحلية بدوا ينتجوا في المعسكر، تخصصت في منتجات الألبان. أيضا في ولاية النيل الأزرق من متدرباتنا واحدة يعني أرملة هي، واتخصصت في صناعة الصابون والمنظفات، فبقت مش بتوزع لمنطقتها إنما توزع حتى في الولاية كلها. الأمثلة اللي أنا قلتها دي بتوري إنه مشروع سد الفجوة ساعد كثيراً في التمكين الاقتصادي والاستقرار أو الاستقلال المادي للنساء ذوات الإعاقة. وكانت يعني تجربة جيدة، وهي أول تجربة لنا سد الفجوة، أول تجربة بتاع تمويل من منظمة يعني أو من جهة أجنبية. فكنا بنشتغل أصلاً يعني بمواردنا الذاتية. دي كانت بجد يعني حاجة جميلة، يعني إنه نحن نقدر نعمل كده. للمحافظة على الحاجة دي كنا بندعو السلطات المحلية لكل ولاية، بندعو الوالي أو كده على أساس إنه يحضر الحفل بتاع التخريج، على أساس إنه نكسبه كمؤيد لنا. فيعني من حسن حظنا إنه في ولاية شمال كردفان وولاية جنوب دارفور ولاية النيل الأزرق وولاية الجزيرة تم التمويل كل المتدربات من قبل ولاة الولايات، وده كان يعني
بالاضافه لانه مثلا حصلوا على التمويل، كان انه نحن قدرنا نخلي السلطات المحليه مؤيده ومناصره لقضايا الاشخاص ذوي الاعاقه. وده انا بعتبره مؤشر جيد جدا جدا، على اساس انهم يسمعونا ويستصحبونا في سياسات هذه الولايات. وده برضو بعتبره يعني التمويل اللي حصلنا عليه بعتبره انه اداء لاستدامه مشاريع هؤلاء المتدربات، او اداء لاستدامه اثر ما حصلنا عليه من برنامج سد الفجوه في الولايات المختلفه. بالنسبه لولايه الخرطوم حقيقه ما كان في يعني جهه مولت المتدربات، لكن نحن بصدد عمل مجموعات صغيره، مجموعات انتاجيه صغيره ممكن تكون يعني مع بعض يحطوا الاسهم ويبدوا مشروعاتهم، على اساس انه Siam, you have 1 minute left. My ويكون apologies. شغل يدر لهم دخل، ويكون شغل يدر لهم دخل، ويكونوا بالتالي نساء منتجات. وبجد يعني نحن سعيدين جدا جدا، لانه يعني المشروع اثر على حياه يعني من ضمن المتدربات ارمله اصبحت تستطيع انها يعني تعول اسرتها بدون اللجوء لاي داعم او كده. عندنا فتاه بيد واحده اصبحت تدير عمل، ودي كمان حتى شاركت في معرض لنساء كردفان، واخذت شهاده بتاع التميز في المعرض ده. فدي كلها اشياء انه جميل، يعني حاجات جميله وكده. نتمنى انه يعني عندنا الكثير، يعني صراحه لدينا مشاكل الاكسسبيليتي، لدينا مشاكل التعليم ونحن بنشتغل فيها برضه كمنظمه. فبرامجنا كثيره موجوده، نتمنى انه يعني نتواصل او يتواصل معنا البرنامج بتاع البريزدين زقاف. وانا بشكر تماما كل الجهات القائمه على امر برنامج سد الفجوه، وبشكر السيد دانيلي لانه يعني حقيقي انه كان جود هيلب فور اس. وكمان انا بالاضافه لده انه نحن يعني حتى نحن كقائمين على امر الاشخاص ذوي الاعاقه حقيقي استفدنا من برنامج سد الفجوه. استفدنا منه في انه نحن اتدربنا على انه كيف نكتب تقارير، كيف نكتب مشروع، كيف نحدد احتياجاتنا واولوياتنا، ودي ما حاجه يعني حقيقي سهله. وشكرا جزيلا. Shukran, Siham. Shukran, Kasiram. Thank you very much, Siham, for your words and for your intervention. I join in thanking the IX team and Daniel in particular, but I want in particular to highlight how very concrete your examples were. Very simple stories of persons with disabilities who have improved their livelihoods, their access to employment, their income generation, thanks to the small help that Bridging the Gap has provided them. That shows that just by providing this little support, the snowball effect that small grants or trainings or whatever can generate on inclusion of persons with disabilities and on improving the social fabric of an entire country. As a matter of fact, I think that the role of persons with disability in Sudan and women with disability in particular, transcends the barriers of inclusion of persons with disabilities in the new Sudan. And you have a very important role that will definitely bring the country into a new phase, inshallah. So thank you very much, Siham, for your intervention. A great pleasure hearing from you. We are a little bit late on the schedule, so with no further ado, I switch back to Spanish. Vuelvo al español para introducir nuestro último ponente para hoy, Javier Mantilla, de la Asociación de Autogestores de Personas con Discapacidad Intelectual en el Ecuador. Javier, bienvenido. Un placer tenerte con nosotros y nosotras, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Javier. Buenos días con todos. Mi nombre es Javier Mantilla, tengo 38 años, soy de Quito, Ecuador.
Trabajo en Fundación EINA como auxiliar de oficina en administración desde hace 14 años. Aparte vivo solo ya desde hace 6 años desde que decidí independizarme. Y les puedo decir que no ha sido fácil. Pero tampoco es imposible, ya que todo es posible si te lo propones hacerlo realidad. Todo requiere de preparación, planeamiento y de estar seguro de que lo que quieres hacer. Mi formación como autogestor empezó con reuniones, charlas para enseñarnos diferentes cosas, como cuáles son nuestros derechos y otras cosas más. Después llegaron las salidas, ahí nos enseñaron a cómo tomar el transporte, en dónde tomarlo y a dónde dirigirnos para pedir información si es que lo llegásemos a necesitar. También nos enseñaron a cómo manejar el dinero. ICAI se formó con un grupo de compañeros que nos fuimos formando como autogestores en FEPADEM. En el 2018, junto con varias otras personas con discapacidad intelectual, se creó AICADE, Asociación Ecuatoriana de Autogestores con Discapacidad Intelectual. AICADE se dedica a buscar proyectos, luchar y defender los derechos de las personas con discapacidad. Hace algunas semanas me eligieron presidente de AICADE. También somos miembros de FEPADEM y de DIADIS. Mi trayectoria educativa nunca fue fácil, ya que estudié en un colegio regular. Bueno, para mí poderme adaptar como todos mis compañeros nunca se me fue fácil, ya que en ese tiempo los profesores no estaban capacitados para enseñar a una persona con discapacidad intelectual. Por eso me tocó asistir a clases especiales, pero esta vez no junto con mis compañeros, sino aparte. Pero gracias a una profesora con quien yo recibía clases especiales, ella me había recomendado y hablado sobre la Fundación EINA. Ella me pidió que vaya a esta fundación y la conozca. Yo fui y fue ahí donde todo cambió para mí. FEPADEM hizo unos libros para los niños con discapacidad intelectual. Yo veo cómo los niños de hoy aprenden más y creo que cuando crezcan lograrán más cosas que nosotros. Yo creo que es importante realizar este tipo de proyectos porque mientras más aprendemos, más logramos en nuestras vidas. Gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por tus palabras. Lo has dicho, es difícil, pero no es imposible, ¿no? Lo has dicho tú mismo. Y para que las cosas no sean imposibles, hay que trabajarlas, hay que hacerlo de manera conjunta, en colaboración, en cooperación. Espero que tu mensaje se haya trasladado seguro de la mejor manera y te agradezco muchísimo de verdad de haber estado con todas nosotros y nosotras. Es un placer haber contado con el trabajo tuyo y de los demás compañeros de FEPADEM y de todas las organizaciones de personas con discapacidad del Ecuador, que sois verdaderamente personas estupendas y excepcionales. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a Liliana, que veo ahí detrás. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, gracias, Javier, de corazón. Okay, this concludes, sorry, already passed to English. Again, we are a bit late, so I will ask our final speakers to go on with the closing remarks in the allotted times, which is 4 minutes each. I'm sorry, I have to jump straight to them, and I do not have the time to dwell more into the discussions, into the presentations of today's final beneficiaries. But I really hope you have
taking away something from what they have said, because this is the essence of our work. There's a lot behind it, but eventually what we aimed to was to improve the socioeconomic inclusion of persons with disabilities. And if we have achieved so, that was our main goal. So I now have the pleasure to leave the floor to Katarina Ivankovic-Gnieziewicz. And as for the last time in December, my apologies for the way I pronounced your last name. I hope it was not too wrong. Director at DG EMPL European Commission, Ms. Ivankovic-Gnieziewicz, the floor is yours. Thank you very much. Thank you very much, Federico. And no, I don't mind any pronunciation of my first or last two names. I would just like to tell you that I'm really impressed with all the work and everything that projects have delivered in various states. I was listening very careful, and I believe for us, the policy makers, when we see what is happening on the ground, what is happening in all of our member states, and what is behind all these tons of paper, I would say that makes us really happy and proud to see the change and to see that our projects have impact. Just maybe to let Xavier now a short information that today is a big day for European Union, because European Child Guarantee recommendation has been adopted in the Council. And this recommendation has a very specific role to play for children living in poverty, but also children with disabilities, because it will secure their access to the mainstream education, and not only the education, the early childcare and education, which is of the crucial and utmost importance. But let me come back to the project, and I'll try to stick to my 4 minutes. All the results that we heard today are really very rich, very practical, and of really good quality, and also available to all of you to use them, to disseminate them, to replicate them in the end. I'm pretty sure that you can agree with me that the project has been a great success, and the project has really contributed to disability mainstreaming in the 2030 agenda. And especially given the very difficult security or economic crisis that struck nearly all the participating countries during the part of the project duration. I want to thank all the partners, the Spanish, the Italian, and the Austrian Cooperation Agency. I want to thank the CSO partners, the IDDC and the EDF, for the good collaboration and the joint effort, as well as to the Office of the UN High Commissioner for Human Rights and the Ministry of Foreign Affairs of Finland for all of their work. I'm firmly convinced that the experience of this project will really play a fundamental role as a reference for future initiatives to be implemented in the European External Action chapter included in the new European Strategy for the Rights of Persons with Disabilities. As you might know, and we will speak in this conference of the state parties, I believe on Thursday, the Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030 was adopted on the 3rd March 2021, and it shows the commitment to continue the implementation of the UNCRPD aiming at achieving the union of equality for all persons with disabilities inside the EU, but it also shows enhanced leadership for external cooperation towards reaching the same goal outside the EU. And the strategy reaffirms the EU commitment to continue to uphold the human rights of persons with disabilities and support their social inclusion in international relations as a part of all external actions, funding programs, and activities. In this framework, the EU will undertake a number of concrete initiatives and concrete actions in the near future. Just some of these actions also reflect on the practical experiences and lessons that we learned from the Bridging the Gap project, such as the training, for example, the training and information package
to staff ensuring that EU delegations play a more active role in supporting the implementation of the UNCRPD and fostering global ratification. Now I would like just to conclude by reiterating the commitment that EU is given to the rights of persons with disabilities inside its territory and in the work with external partners. We are very committed to work to ensure that all people with disabilities enjoy the human rights and the fundamental freedoms on equal basis with others, regardless of where they live. Once again, thank you very much. Thank you for the great work and looking forward for seeing you on some other occasions. Thank you. Thank you very much, Director. I can only thank you for your very kind words. I'm very happy that you're pleased with the results and with the presentations for today. And I'm also very pleased to hear once again the reiterated commitment, reinforced commitment that the European Union is showing to the inclusion of persons with disability, not just within its own boundaries, but also in international cooperation. This is very important as the largest global donor that the EU has this kind of role of leadership in disability inclusive cooperation. And I'm very pleased that this may happen through the strategy and through the new NDICI and other initiatives that may happen. So thank you so much really for your words and for your contribution to our Cost per Site event and closing event. Again, by thanking Ms. Ivankovic-Niezovic, I now move on to our final speaker. No sé si va a intervenir en español o en inglés, como maneja los dos perfectamente, pero tengo el gran placer de pasarle la palabra a Facundo Chávez Penillas, de Naciones Unidas de Derechos Humanos, Principal Advocacy, no me acuerdo exactamente tu título, de inclusión de personas con discapacidad en Naciones Unidas. Disculpa, estamos al final y ya se me va un poco la cabeza. Gracias, Facundo, te dejo la palabra. Tranquilo, Fede, gracias, muchas gracias y muchas gracias a todos y todas por presentar las experiencias y el trabajo que se desarrolló a través de Bridging the Gap 2. Nosotros desde la Oficina de Derechos Humanos de la ONU trabajamos en un componente, en el primer componente del proyecto, que se basó en el desarrollo de guías para el desarrollo de políticas públicas, indicadores de la Convención sobre Derechos, sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También desarrollamos una serie de materiales de capacitación y bueno, y venimos acompañando el proyecto de Bridging the Gap a través de formaciones. Hemos trabajado con Paraguay en el desarrollo de los indicadores a nivel país para el seguimiento del plan de acción y obviamente acompañamos en seminarios y otro tipo de trabajos al proyecto de Bridging the Gap, que es una verdadera pena que llegue a su final. Creo que, como decían recién desde la Comisión, desde la Unión Europea, el proyecto ha sido un éxito y creo que hay materiales y producción, sobre todo, ¿no? que queda detrás de este proyecto y que se pueden utilizar como bienes de acceso público para poder seguir avanzando en la implementación y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Por supuesto, la temática de las personas con discapacidad no se agota en las acciones que hemos tomado conjuntamente y tenemos mucho por delante, ¿no? En el marco de la conferencia de Estados Partes, a mí me da bastante alegría ver que el grupo de países que está liderando la organización de la conferencia decidió hacer un foco específico en temas de vida independiente. Recién escuchábamos al colega de Ecuador sobre lo importante que fue construir esa autonomía para poder desarrollar su propia vida. Casos o ejemplos similares escuchábamos en otros países, ¿no? Creo que hoy por hoy debemos pensar en cómo va a ser
la próxima etapa. Ojalá que la Unión Europea siga acompañando estos procesos de la manera en que decidan organizarse, tanto a través de programas globales como de la cooperación bilateral que puedan llegar a tener a través de las delegaciones en los distintos países. Y, por supuesto, desde la Oficina de Derechos Humanos estaremos disponibles para acompañar estos procesos. Fede, sé que tenés que dar cierre al evento. Simplemente agradecerte a vos, al equipo, por la colaboración que hemos tenido desde el principio de este proyecto en los últimos 4 años. Y bueno, quedar a disposición, como siempre, de todos los partners, ¿no? De todos los socios que fueron parte de este proyecto y que han dado tan buenos resultados. Así que las dejo y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Facundo, por tus palabras y tu cierre, y gracias por todo el trabajo conjunto que has llevado con nuestra componente, tú y Victoria Lee. También le quiero agradecer mucho. Ha sido una aliada formidable, no solamente en el trabajo de Paraguay, donde quizás los resultados han sido los más evidentes, pero a todo lo largo del proyecto. El conocimiento, la experiencia que nos ha llegado desde Bridging the Gap 1 ha sido de enorme importancia para construir nuestra componente, y eso estoy evidentemente muy agradecido. Y sí, yo también me sumo. Espero que evidentemente esto no sea un one and done, sino que pueda seguir en el futuro próximo. Voy a tomar otra vez un minuto la palabra para concluir en inglés. We're 50 minutes late, so I'm sorry. I apologize with all the participants, with the speakers, with the interpreters and the captioners for the delay we have accumulated. That happens, and it's almost in any time it's due because of me speaking for too long. Just a word, this is our last event. This is our closing event. The project is not done yet. We still have a month approximately to go, so stay tuned because you will still hear from us in the near future. This is likely the last time, however, that we'll see each other in an online event. It's an enormous pity that and shame we cannot meet online for one last time and celebrating Bridging the Gap, in particular celebrating the people who have made it possible. First and foremost, of course, the best team I could ever dream of at FIAP and in the partner in the consortium partners that have worked along us with us, the European Commission and the European Union delegations, but mostly in the 5 beneficiary countries: organizations of persons with disabilities, public institutions, persons with disability themselves, individual citizens. They are the main characters, the true protagonists of Bridging the Gap. I hope that through the intervention of our 5 speakers, we could have given you a sense of what we have done and what we are so proud of, I believe, and I can say it without false modesty, if you allow me. It's been a long journey. It is almost over, not completely over yet. I am very happy, a bit emotional right now that it is coming to an end. Thank you very much. This has been Beyond Bridging the Gap, from inclusive policies to community inclusion, side event to the COSP 14, sponsored by the European Disability Forum. Thanks, everyone. Stay safe. So long, and see you out there. Thank you very much. Bye. Thank you very much.